Hello, Daniela. How are you doing? Hello, Freddy. How are you? Hello, Sophia. Hello, Jennifer. How are you doing today? Hi, Jaime. Hi, teacher. Hello, everyone. How's it going? Hi, teacher. Hello, how are you doing? Hello, teacher. Hello, Melanie. How are you? Very good, teacher. And you? I'm doing okay, thank you. That's good to hear. Okay. Okay, guys. So let's continue, guys. We're gonna be doing some reading today, all right? So let's take a look at this text here. Reading. So scan the article. What does sticky mean in the advertising world? Remember that when we say scan, that means to look for specific information, not to read in detail. It is a fast reading technique. It's a technique to read quickly. Okay, so let's see if you can do it very quickly. Scan the article and what does sticky mean in the advertising world? But first of all, what is the meaning of advertising? What is the meaning of that? Does anybody know? Jennifer, do you know what is the meaning of advertising? Teacher, I know. No, teacher. Who wants to say? Okay, no, never mind. Andres, did you want to say it? No, Oh, Publicidad. Es publicidad. yes, correct. That's right. Very good, guys. Very good. That's right. So advertising, publicidad. Correct. Very good. Very good. So just a little parenthesis here because this is good for you to know. Remember this. Advertisement. This would be anuncio, right? Advertisement, anuncio. Advertising could be publicidad in general, right? Advertising and advertise like this. This would be what we could say publicitar, if you wish, right? Darle publicidad a algo, okay? Anunciar. Ajá. Anunciar en el sentido de hacer publicidad de algo, all right? So that is the thing. That is the thing. Remember these words. They're going to be very useful for you. So advertisement, anuncio. I saw an advertisement on TV. Vi un anuncio en la televisión, vi una propaganda en la televisión, no? Advertisement, anuncio. Advertising, what am I doing here? Advertising, sorry. Advertising, publicidad, okay? And publicity is also a word for advertising, right? But sometimes they can establish little differences in usage, all right? And advertise, publicitar, okay? So that is the thing, that is the thing. Let's keep that in mind, keep that in mind. And as I said, let's read this quickly, and try to find what is the meaning of the word sticky in the world of advertising, in the world of publicity, okay? Let's do that. You know, publicity, marketing, advertising. So what is the meaning of sticky here? Look for it quickly. Let's see if you can do this in 1 minute, okay? So the clock is ticking.
Teacher, I have a question. How did you say advertencia? Ah, good question. Good question. In a moment, let's do this first, and then I'll answer you. Okay? Yes, because this is kind of like a false friend, right? It is a false friend, actually. Okay, you're running out of time, guys. Okay, guys, so what is the meaning of sticky when you're speaking about advertising? What is the meaning of sticky? Como pegajoso. Exactly. Pegadizo. Exactly. And not just, actually not just for advertising, but in general. Sticky means pegajoso. For example, I don't know. Let's say something is not very clean, for example. You pick you pick a spoon or a fork and it wasn't properly washed. Or a glass or something, and you say, oh, this is sticky, está pegajoso, ¿no es cierto? Or, I don't know, how do you say calcomanía in English? Sticker. Sticker, that's right, sticker. So what is the sticker? En español se llaman calcomanías, pero también esa es una palabra que hemos adoptado mucho del inglés. A veces les decimos sticker simplemente aquí, ¿no es cierto? Or, for WhatsApp groups and everything. But originally, why is that? How do you say pegar in English? No pegar as in hit, but pegar as beat. How do you say pegar in English? Stick. Stick, that's right. Stick, correct. Pegar, stick. Calcomanía, sticker. Calcomanía, pegantina, también les dicen en algunos países, ¿no? That's right. And pegajoso, como dijeron ustedes, pegajoso o pegadizo, ¿no? Pegajoso o pegadizo. This would be sticky. And as I said, this can be the literal meaning when something has some glue or some material that gets stuck in your hands or whatever, right? Puede ser el significado literal. Por ejemplo, este vaso está pegajoso. No le lavaron bien. This glass is sticky, right? Or you could have a sticky substance, una sustancia pegajosa, right? All right, very good. So, but yes, right. Como es pegajoso, pegadizo, pues es igual que en español, pues no es cierto, se refiere a, what does it refer to? What kind of publicity is sticky? Let's answer in English this time. What kind of publicity is sticky? When do we say, for example, an ad, un anuncio is sticky? When it have music, well, maybe. Could be, that's right. That could be it. Very good. And when do we say, I don't know, when do we say, that could be a reason for it to be sticky, right? Podría ser una razón para que esto sea pegajoso o pegadizo, ¿no es cierto? Was that your little sister, Juliana? Yes, teacher, sorry. It's okay. Probably she's learning a little bit on the side as well, right? Yeah. Very good. So that's right. Or in general terms, if it's okay. In general terms, if an advertisement is memorable, if you remember it, then we would say it is sticky. So like you say, for example, if it has music, it might be sticky, right? It might stick into your memory. So that is the thing. Good. Now, Mateo, you were asking me something a moment ago. ¿Cómo se dice advertencia? All right. So yeah, as you mentioned, this kind of looks like advertencia, ¿no? Tiene la pinta de ser advertencia, but it is a false friend. It is a false friend. So advertencia in English is warning. Probably you've seen this word in movies and things like that. So warning,
warning. Let me look for, Teacher, yes. y peligro. Peligro, danger. Buena pregunta, yeah, that's rude. Pongamos peligro. Peligro could be danger. Pero claro, a Yo veces... sé que como que warning era peligro, porque los letreros como que pareciera que diga peligro, no pasa. Exacto, correcto. Claro, la cuestión es que también aquí interviene un poco la costumbre, ¿no es cierto? Interviene un poco la costumbre. Nosotros, O qué con sé el yo, contexto en este caso. no queremos que alguien entre a una propiedad o algo, ponemos un letrero que dice peligro, ¿no es cierto? Peligro, cuidado con el perro, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero en inglés, in the English-speaking countries, I mean, they usually say, estos letreros con más frecuencia dicen advertencia. Entonces, warning es una advertencia en realidad, ¿sí? Danger literalmente es peligro, pero por tema de costumbre, nosotros solemos poner en los letreros peligro y ellos suelen poner en los letreros advertencia. Es solo un tema de costumbre, ¿no? Es como, qué sé yo, si ustedes en español les dicen gracias, ustedes en español, ¿cómo contestan ese agradecimiento? Yo les digo muchas gracias, ¿y ustedes qué dirían? De De nada. nada. De nada, De nada. ¿cierto? Todo bien. De nada, exacto, claro, algo así, ¿no es cierto? Pero si yo les digo en inglés, thank you, ustedes me van a decir of nothing. You're welcome. You're welcome. You're welcome, correcto. Pero ¿qué significa literalmente? No you're problem. welcome? No problem podría ser, claro, también, ¿no es cierto? And what is literally the meaning of you're welcome? What is literally the meaning of you're welcome? Literalmente. Bienvenido. Exacto. Eres bienvenido. Eres bienvenido, ¿no es cierto? Claro. Pero si, igual, si en español ustedes me dicen gracias y yo les digo son bienvenidos, suena raro, ¿no es cierto? O alguien me dice, qué sé yo, le ayudo en algo y me dice gracias y yo le digo eres bienvenido. Tiene sentido si lo analizamos, ¿no? Semánticamente. Tendría que ser muy formal. Claro, exacto. No es lo típico, ¿no es cierto? Sí, sería un contexto muy particular. Tiene sentido semánticamente. It makes sense from a semantic point of view. But from a pragmatic point of view, desde el punto de vista pragmático, práctico, we don't have that custom. No tenemos la costumbre de decirlo así, pues, ¿no? Entonces, las costumbres también determinan ciertas cosas de cómo se dice en un idioma y cómo se dice el otro, por más que la traducción a veces no sea la más precisa, ¿no? Right? So that's right. En español, la costumbre después de que a uno le dicen gracias es decir de nada. También otras cosas, pero por ejemplo esa, ¿no? Y en inglés, la costumbre no es decir literalmente de nada, sino la costumbre es decir, eres bienvenido. ¿A qué se refiere con eso? Ya, yo te hago un favor, me agradecen. Yo digo, eres bienvenido, bienvenido a recibir mis favores, mi ayuda, ¿sí? No hay problema, en otras palabras, ¿no es cierto? All right, entonces, a veces pasan esas cosas. Y con esto también el tema es así. Literalmente, warning significa advertencia. Y peligro es danger. Pero por costumbre, en los países de habla hispana, in Spanish-speaking countries, we have the tendency to write peligro in signs, en letreros, ¿no? Ponemos un letrero que dice peligro. And in English, the custom is to say warning. En inglés la costumbre es poner advertencia, ¿sí? Entonces eso va por ese lado, ¿no? Ahora noten, advertencia entonces es una buena pregunta de Mateo porque advertisement o advertising tiene la pinta de ser advertencia, but it is a false friend. It is a false friend, es un amigo. Like for example, what is the meaning of actually? What is the meaning of actually? Realmente. Realmente, en realidad, correcto, ¿no? ¿Y qué no es actually? What isn't actually? Actualmente. Exacto, no es Actualmente. actualmente. Tiene toda la pinta, tiene toda la cara de ser actualmente, pero es un falso amigo, es una falsa amiga esta palabra, es una hipócrita, es algo que no parece. So that is the reason why we call them in linguistics false friends, right? False friends. What is another false friend? Like, for example, what is the meaning of library? Biblioteca. Tiene toda la pinta de ser librería, pero es biblioteca. Y las librerías y las bibliotecas no son lo mismo. They are not the same thing. They both deal with books, but you know. And how do you say librería in English? How do you say librería in English? Bookstore. Bookstore. Yes, bookstore or bookshop. Correct. That's right. So this is
librería. So, at a library, at a bookstore, they sell you books. At a bookstore, they sell you books. You buy books at a bookstore. But at a library, they lend you books. They lend you books. You borrow books from a library, okay? So that is the difference. They are not the same thing. They both deal with books, but they are definitely not the same thing. And the same thing with actually, it doesn't mean actualmente, it means en realidad, realmente. And the same thing with this, advertisement. Desde la perspectiva del español tiene la pinta de ser advertencia, pero no lo es. Es anuncio, ¿sí? Advertisement, all right? So that is the thing. It is a false friend, okay? Don't forget that, don't forget that. También, otra palabra que se me ocurre que tiene ese problema a veces es esta. Another word that sometimes presents that problem is this one. Advice. What is the meaning of advice? Consejo. Consejo. Oh, correcto, that's right, consejo. Y también tiene la pinta como de aviso o algo por el estilo, pero no, es consejo. So this is also a false friend to a degree, right? Now, remember that most words that are similar in English actually are true friends. Like, for example, communication, comunicación, right? And many others, many others. La mayor parte de palabras que se parecen entre el inglés y el español sí significan lo mismo. Pero una que otra, just, you know, so in some occasions, you have words like this that are false friends, like actually, like library, and also like advertisement. Okay, so don't forget, advertisement, aunque tiene la pinta de advertencia, pero en realidad significa anuncio. Okay, so are we clear with this? Do you understand? Yes. Yes. All right, very good. Okay, good. Now, oh, Kevin says, it's like saying drugstore, but in this case, it would be a pharmacy. Well, good question, good question. Actually, in this case, Kevin, Kevin is asking me a good question between drugstore and pharmacy. But in the case of drugstore and pharmacy, they are synonyms. In the case of drugstore and pharmacy, they are synonyms. En el caso de drugstore y de pharmacy, ambos significan farmacia. Farmacia o droguería es lo mismo, ¿no? La tienda de drogas, pero de drogas legales. Drugstore, okay? Very good. So, drugstore and pharmacy are actually synonyms. ¿Cuál puede ser también un falso amigo por ahí? What is another false friend there? What about this one? Boutique. What is a boutique? Como tiendas de ropa, una botica. Exacto, es una tienda de ropa. Y típicamente una tienda de ropa medio elegante, medio fashion. It's like a fancy clothes store. ¿Cuál es la diferencia entre una tienda de un almacén con una botica que esté, digamos, en el centro, en este caso? Entre una... Bueno, botica en español son solamente, en realidad, es lo mismo que farmacia, ¿no? En español, botica y farmacia y droguería son sinónimos. Tenían pequeñas diferencias originalmente, ¿no? Y también hay distintas diferencias de origen, ¿sí? De dónde vienen las palabras, pero en realidad las tres son sinónimos, ¿no? En español, droguería, farmacia o botica es lo mismo. Pero en inglés, una boutique no es una botica, no es donde yo compre... fármacos, ¿no es cierto? Drogas, drogas legales, por supuesto, ¿sí? No es donde compro medicamentos, sino es donde compro ropa. Y típicamente, clothes store es un almacén, una tienda de ropa, clothes store, ¿sí? Es el término más general, ¿no? A clothing store o clothes store. Así como bookstore es la librería, literalmente tienda de libros, well, clothes store sería la tienda de ropa, ¿no es cierto? But oftentimes, especially when you have places in which are kind of fancy, los lugares más elegantes hasta cierto punto, de venta de ropa, a eso suele llamarse boutique. Ahora, ¿por qué la similitud entre botica y boutique?
Esto es por raíces lingüísticas, vienen del latín, luego hay derivaciones al francés, luego del francés pasan al un idioma y al otro. Originalmente igual era un lugar donde se vendían cosas, ¿sí? Entonces hay una historia larga detrás de las palabras, ¿no? Entonces, originalmente en latín, la palabra de donde vienen, pues era una tienda en general, pero luego fue tomando distintas connotaciones históricamente en un lado y en otro. Entonces, en Francia, tomó la connotación de ropa, y de ahí la palabra boutique, que directamente suena muy francesa, se adoptó al inglés, ¿no? Como eso, como una tienda de ropa fina. Mientras que al español quedó más el significado original del latín, que es la tienda, pero de medicamentos, ¿no? Sino que hay cosas interesantes. En la antigua Roma, muchas veces en el mismo lugar, como había comerciantes, pues vendían especias, especerías, ¿no? They used to sell that. They sold spices, but also, since spices were brought from other places, sometimes from Asia, traían las especies de Asia. The Romans also brought sometimes other products from China. Traían productos como telas finas de China, como la seda china, ¿no es cierto? And also some other things like, speaking about spices, also medicines, también medicamentos, medicaciones que se hacían con estas especias traídas de otros lados. Entonces, notan, ¿no? Todas estas cosas que se importaban de Oriente en estas épocas remotas se vendían a través de la botica. Entonces, hacia el francés quedó más el significado para las telas finas que venían, y hacia el español quedó más el significado por las especias estas, pero que además servían como medicaciones, las plantas y cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene la raíz y la diferenciación. That is the thing. That is the thing. So, you know, a lot of words have interesting stories, and that is also part of linguistics, right? Okay, good. So that is the thing. That is the thing. Sorry for deriving into that, but I think it's interesting to know. It's interesting to know. Anyway, so remember these words. Now, let's go back to the book for a moment. But don't forget, let's just repeat a little bit, okay? So how do you say in English? How do you say in English? Anuncio. Advertisement. Advertisement. Very good. And how do you say in English? Advertencia. Warning. That's right. Warning. Warning. Correct. Correct. Very good. Now, let's see if we can Google a little bit. Okay. Let's see if we can Google a little bit of these words. Veamos si podemos googlear un poco de estas palabras, ¿no? For example, warning. Let's see what we get if we look for warning. Images. Yeah, that's right, warning. Mm-hmm. And like you said, en español es típico que si vemos cosas como estas, ¿no es cierto? Serían más bien como peligro, ¿no es cierto? Y en español ponemos peligro, que en inglés literalmente es danger. Pero en inglés, por costumbre, se le suele decir advertencia. So, warning. Consider yourself warned. Considérese advertido. En otras palabras, si es que, disculpen, en otras palabras, just a hair in there. En otras palabras, si es que entramos en este lugar, posiblemente nos pase algo malo, ¿no es cierto? That's right. So that is the thing. That is a warning. Now, if I look for advertisement, let's see what happens here. So how to write a good advertisement, cómo escribir un buen anuncio. We make ideas happen, things like that. So here you have some interesting advertisements, some classic ones, like for example, this is an advertisement for coffee, right? There you had an advertisement for a burger as well. This is some McDonald's advertisement. So it's interesting, right? Good ideas for advertisements. And remember, advertisements can be visual, but they could also be written, and they could also be for the radio, like jingles, El jingle originalmente es campanilla, ¿no? Por eso la canción Jingle Bells, ¿no es cierto? El sonido que hacen, ¿sí? Pero también jingles son las cancioncitas y cosas que suelen poner en la radio, ¿no es cierto? Those are jingles, or you could have, you know, TV commercials, and nowadays YouTube advertisements, right? So
all of that falls into the same category, okay? But as you can see, all of these that I'm showing you here, they are all forms of advertisement, okay? So keep that in mind. Very different, but useful to know. Now, let's go back to the book for a moment. Now let's go back to the book. And let's read a little bit more. Let's read in more detail, okay? So, brain invasion, why we can't forget some ads. Okay, so please, let's read this. Take your time, and if there are any words that you don't know, you can ask me, okay? Am I sharing the screen with you? Yeah. So please, let's read this. For the next, let's say, 7 minutes. Let's read the article for the next 7 minutes, okay? So please, within the next 7 minutes, let's read the article. So you will have the article read within the next 7 minutes, okay? Teacher, what's the meaning of barrage? Good question. In what part? It varies. It depends. In what paragraph is it? In the first paragraph, in the beginning of, yeah. Barrage is like a massive flow of things, como un flujo grande de cosas, como un bombardeo, si se quiere, ¿no? A barrage. Okay, thank you, teacher. You're welcome. And a question, what is the meaning of ad? What is the meaning of ad? With one D. Publicidad. Publicidad o anuncio también, ¿no? Ajá. Entonces, advertisement puede ser anuncio, pero también simplemente ad es un anuncio, ¿sí? So it's another word. Teacher, cuando dice our own hope, ¿es nuestras propias esperanzas y sueños? Yes, correct. That's right. Hopes, esperanzas. Hopes, esperanzas, correct. That's right. Our own hopes and dreams. Very good. Teacher, what is a appeal? Can you repeat that, sorry? What is a appeal?
Appeal, atractivo. Puede ser el atractivo o también cuando apela a algo. Tiene los dos significados. It depends. In what part is it? In what paragraph? Third part, In the third paragraph. Uh-huh. very important. Yes, and ads should appeal. Ajá, that's right. Deberían apelar, en este caso está como el verbo, ¿no? Apelar a nuestras sensaciones y emociones, ¿no es cierto? Right? Sobre todo a nuestros sentidos, mejor dicho, y emociones. All right? Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, Ujú. ya recuperé la conexión de internet, la tuve que reiniciar al entrar, pero ya estoy aquí de nuevo. Ah, ok, Mateo. No worries. It's okay. Básicamente, en resumen, lo que les decía hace un momento, contestando a su pregunta, era que advertisement tiene la pinta de ser advertencia, pero es un falso amigo. Advertisement es anuncio, ¿sí? Y advertencia en inglés se dice warning, warning. W-A-R-N-I-N-G. Uh-huh. And now we're doing this reading, okay? And just in case, I also shared a screen capture of these texts of the reading to the WhatsApp group, okay? Because it might Teacher, be. what is the meaning of split? Split? Fragmentar. Yes, fragmentar, dividir. That's right. Ahora, sin embargo, en este contexto, in a split second, ciertamente split es como verbo, fragmentar, dividir, separar, ¿no? Por ejemplo, un banana split, a banana split. Have you ever eaten a banana split? Or maybe you've seen one in movies and TV and things like that, right? It's like a banana cut in half and with ice cream in the middle, right? Split, dividir, partir. However, in this context, en este contexto, donde nos dice a split second, in a split second, sería literalmente como decir en un segundo partido. Entonces eso es como decir, como lo que en español diríamos en una fracción de segundo, ¿sí? En una fracción de segundo, all right? So you can pick up the message, puedes captar el mensaje in a split second, en una fracción de segundo. Good question, good question. Notice that a lot of times in English, it's not only important to know the meaning of words, of individual words, and that is important, of course, but sometimes it is also very, very important, not sometimes, a lot of times, it is also very, very important to know the meaning of expressions. More than one word, but what does this expression mean? So yeah, in a split second es como decir en una fracción de segundo para el caso, ¿ok?
Okay, guys. So did you finish reading? Yes, teacher. All right. Good. Now let's try to answer these questions. I sent the text to the WhatsApp group in case you need to go back to it a little bit, okay? Remember, it is always when we have these types of exercises where you have questions after the text, sometimes we do this, right? We go straight to the questions and without having read the full text, we go back to the text to try to answer the questions, but that's not a very good practice. The best thing you can do when you have a text and questions after the text is to read the whole thing to understand it, to really understand it, and then go to the questions and then go back to the text as you need. Okay, but you will have the full picture. Ya van a tener la idea entera, la idea completa, and that helps a lot in understanding how to answer. Okay, so it says here, read the article, check the 3 things that make an ad memorable. Okay, so we have 3 things out of 6: an uncomplicated concept, a puzzle or mystery, a short time span, a sensual or emotional appeal, a familiar scene or situation, something unexpected or strange. Question: what is the meaning of span? Span. Does anybody know? For example, a short time span. And maybe even if you don't know it, you might deduct it. You might think, come up with the meaning due to the context. Right? Como un lapso. Un lapso, un periodo. Un lapso, un periodo. Perfecto. That's right. Very good. Very good. Uh-huh. Un lapso, un periodo, un rango también puede ser en algunos casos. That's right. Uh-huh. Very good. Okay. So you might need to go back to the text a little bit to answer these questions. Remember that I shared the text with you on the WhatsApp group, okay? Yes. But probably just by having read the text, you know the answers already. Perhaps you do. Okay, guys. So, what do you think? Which are the 3 that Can be could you repeat that, please? concept. An uncomplicated concept. Yeah, not too much to grasp. Time span. A short time span. That's right. Sensual or emotional. Something unexpected or strange. That's right. Okay, let's see what the and these all seem like Unfamiliar. yeah, that's right, that's right. So it looks a little bit like we have more than the 3 options that we're given, right? So according to I this, am not so sure about the first one. yeah, that's right, that's right. However, according to the book, the answers would be this: an uncomplicated concept, a sensual or emotional appeal, something unexpected or strange. So according to the, however, you might sometimes this happens, right? So some of these other aspects of it might seem to make a lot of sense. Tal vez varias de estas tienen mucho sentido, y si a ustedes les preguntaran, posiblemente ustedes pensaran, por ejemplo, a short time span, ¿no es cierto? Podríamos pensar que esa es una. But remember that for this type of exercise, you shouldn't put into the answers what you think is necessarily so logical, but only what is said in the text, right? Because that is the comprehension of the text in this case. Now, anyway, let's take a look at this. Like, for example, so according to
three key elements to make it unforgettable. In the first place, it needs to be clear and simple. So an uncomplicated concept, right? It needs to be clear and simple. TV commercials usually last about 30 seconds, so a complicated or confusing presentation will not do the job. So here's the thing. A pesar de que entre las opciones teníamos a short time span, y aquí nos dice que los comerciales, las propagandas de televisión usualmente duran alrededor de 30 segundos, y un concepto complicado o una presentación confusa no va a hacer bien el trabajo, pues la cuestión es que no nos está diciendo que un comercial tenga que durar solo 30 segundos para ser pegajoso. Lo que nos está diciendo es que las restricciones de la televisión hacen que duren solo 30 segundos generalmente, y por eso tienen que tener estas características para que sean pegajosos. Entonces, por ese lado podía haber un poquito de dificultad en el artículo, ¿no? Right? So, actually, they are not telling us that in order for it to be sticky, for it to be memorable, it has to have a short time span. It is only saying that they are short, so they should have an uncomplicated concept. In other words, they need to be clear and simple. Now, let's continue reading. More importantly, ads should appeal to our senses and emotions. So, a sensual or emotional appeal. Okay? Now, remember that sensual doesn't only relate to things pertaining attraction, sexual attraction, and things like that. Sensual can also be about, for example, food and things like that. That can also be sensual. Cualquier cosa que se relacione con los sentidos y que atraigan a nuestros sentidos. No solamente la sensualidad en el sentido que más típicamente se le entiende, ¿no? ¿Sí? All right? Okay, very good. Now, this is the reason why so much advertising depends on emotional music and images of family, romance, or success, blah, 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 right? Very good. And something unexpected or strange. One more element necessary to make an ad successful is surprise. So something unexpected, surprise. When we see something out of the ordinary, so strange, it makes us notice whether we want to or not. A talking animal, un animal que habla. A beautifully dressed model diving into a swimming pool. Una modelo vestida hermosamente sumergiéndose a una piscina. Right? A car zooming through an ever-changing landscape. Un carro que hace acercamientos a través de un paisaje cambiante, ¿no es cierto? So these are the types of things that grab our attention. Estas son las cosas que atraen nuestra atención, ¿no es cierto? And think about commercials that you've seen over your life. So, for example, a lot of times something unexpected or strange is used in commercials. Con frecuencia esto pasa en las propagandas, ¿no? Ven algo raro así, pero que llama la atención y por eso se les queda en la mente, ¿no es cierto? Right? Very good. So, yeah, these were the things. Now, the other things, like for example, a familiar scene or situation, well, they don't mention that. They don't mention that. A puzzle or a mystery. This is interesting, but they don't mention that. On the contrary, they said an uncomplicated concept. Okay? So, well, those would be the things, okay? So those three are the correct answers. Now, remember, the others sort of make sense. Hay otros aquí que como que tienen también sentido, o uno intuitivamente podría pensar que esos deben ser. Pero recuerden este consejo. A veces uno, por lo que a uno le parece lógico, tiende a señalar las respuestas. Pero hay que tener cuidado de si dice o no en el texto. Por ejemplo, a uno le hacen una pregunta en el texto y dicen, ¿le parece a usted que los políticos son corruptos? Y usted pone sí. Pero en el texto no decía eso. En el texto más bien decía que los políticos le hacen bien a la sociedad. Recuerden que estas preguntas siempre son basadas en el texto. Entonces, no deben guiarse mucho por lo que ustedes saben o piensan, sino solamente por lo que dice en el texto. Para estos casos, por supuesto. Ahora, como pequeño consejo, si no entendieron muy bien el texto, pues ahí sí guíense por lo que ustedes piensan o intuyen en un examen o lo que sea, porque les da un poquito más de chance de acertar. Pero en general, se basa en el texto. All right? It is based only on the text. So remember that tip.
Remember that, advise. Okay, very good, very good. Now, let's take a look at this. Read these descriptions of 2 ads. One more time, what is the meaning of ads? Anuncios, no? Anuncios. So read these descriptions of 2 ads. According to the article, are these sticky ads? Explain why. So let's take a read of these 2. A family of 4 is having breakfast together. What is the meaning of a family of 4 is having breakfast together? What is that? Una familia de 4 que está teniendo desayuno juntos. Exacto, literalmente están teniendo un desayuno juntos, ¿no es cierto? Ahora, noten lo siguiente. How do you say in English desayuno? Breakfast. Breakfast. And how do you say desayunar? Having breakfast. Yeah, that's right. Have or having breakfast. That's right. How do you say almuerzo? How do you say almuerzo? Lunch. Lunch. How do you say almorzar? Lunch. Have lunch. That's right. Have lunch. Correct. How do you say cena, merienda? En otros países le dicen merienda al almuerzo. Dinner. Es lo mismo, ¿no? Dinner. Dinner. That's right. And how do you say cenar o merendar? Have dinner. Have dinner. That's right. So if you didn't know that, si no lo sabían, anotarán eso también, ¿no? No hay verbo directo para desayunar, almorzar o cenar o merendar en inglés, sino son have y el otro, ¿no? Literalmente sería como tener desayuno, tener almuerzo, pero así decimos desayunar, almorzar, cenar, ¿ok? Good. Very good. Now, again, a family of 4 is having breakfast together and they're all looking tired. ¿Cómo se ven ellos? Cansados. Cansados, that's right. The father pours each of them a glass of super juice. Do you know what is the meaning of pour? Vertir, derramar. Exactly. That's right. Very good. Thank you. So the father pours each of them a glass of super juice. And they all drink it and they are transformed into costumed superheroes. Do you know what is the meaning of this? Costumed? Se transforman. Disfraz. Exactly. Costume es disfraz. Entonces, se transforman en superhéroes disfrazados, ¿no es cierto? That's right. As they leave, the mother says, "Ready to save the world, team?" Okay, good. Now, the next one. A young couple are in a luxurious car. Luxurious car. Do you know what is the meaning of luxurious? Lujoso. Yes. Very good, very good. So a young couple is in a young couple are in a luxurious car. The woman is driving. They are driving quickly through lush countryside. Lush es como exactly. Es como exuberante, abundante, ¿no? Lush. ¿Sí? Into lush and countryside, well, el campo, ¿no es cierto? Lush. Como lleno de vegetación para el caso, ¿no? Lush countryside. They glance at other and smile. Do you know what is the meaning of glance? This is like, yes, that's right. It's like, correct. It's a quick look. Es una mirada como rápida, ¿no? Glance. Ver un ratito, ¿no? Glance. They glance at other and smile. A voiceover, esto es como la voz de un narrador, ¿no? A voiceover says, the eternity, a car that feels like home. The eternity, a car that feels like home. Un carro que se siente como el hogar, como la casa, ¿cierto? Now, what about the first one? Do you think this one is sticky? Do you think the first advertisement is sticky? According to what we read and the characteristics, remember the characteristics for it to be sticky. Do you think the first one is sticky? No. Yes. Remember, this is not based on what you feel. Esto no se basa en lo que ustedes sienten o piensan, sino en lo que el artículo dice, ¿no es cierto? So, yeah, keep that in mind. Tengan eso en mente, recuerden. So, according to the article, is the first one sticky? Yes, teacher, because it's clear.
Yeah, that's right. Correct. Because it has something unexpected or strange happening. They drink, esto no pasaría en la vida real, pues no, they drink a super juice and they are turned into superheroes. This doesn't happen in real life. So this is unexpected or strange. ¿Ok? Ahora, claro que también está el hecho de que ya tantos anuncios hacen cosas así que tal vez ya se vuelven no tan inesperadas. Pero en general, sí, esa es la idea del artículo, ¿no? That's the idea. So, that's right. And what about the second one? Is this sticky or not? Not much. No. Yeah, probably not as much as the first, tal vez no tanto como el primero, pero sí tiene una de las características al menos. It has one of the characteristics, and it's a sensual or emotional appeal, ¿sí? Tiene este atractivo sensual o emotivo, ¿no es cierto? So, the woman is driving, you have the young couple, la pareja joven y probablemente atractiva, ¿no es cierto? Entonces se miran al uno al otro y dicen esto se siente como en casa. Entonces hay un atractivo emotivo o sensual por ese lado. Entonces, por ese lado, ambos serían, if you will, both of them are sort of sticky since they comply with some of these concepts, right? With some of these concepts. Now, it doesn't say that every advertisement should always have every concept, except probably the thing about an uncomplicated concept, right? And the reason why an uncomplicated concept helps is because you don't have a lot of time. So there is something you're just going to be watching for a second. And because of that, you need to have something simple that you can understand quickly, right? So that is the reason. Okay, good. So that was it, guys. And now, what are we going to do for homework? Okay, we're going to do a little bit of writing. We're going to do a little bit of writing. But in this, well, we're not going to do this. We're not going to do this one. What you're going to do is describe a process. I'm going to give you the instructions later, okay? So as soon as we finish the class, I'm going to give you the instructions of what you have to write, but we're going to be using the prepositions and expressions to indicate cause, okay? Okay. Now, let's go into the next page. These last minutes that we have. Let's go into unit 13, just to begin a little bit, okay? So we have this, what might have been. Does anybody know what is the meaning of this? What might have been? How do you say this in Spanish? ¿Qué podría haber sido? Exacto, lo que podría haber sido. Muy bien. Perfecto, lo que podría, podría, ¿no es cierto? Have been, haber sido, ¿no es cierto? Un presente perfecto por ahí, pues, ¿no es cierto? Lo que podría haber sido. That's right, very good. What might have been. Aunque más que un presente perfecto sería un infinitivo perfecto, no nos vamos a meter en mucho lío. All right, very good. Pero eso es lo que podría haber sido. Been, sido o estado, ¿no es cierto? Right, very good. Noten que con muchísima frecuencia los participios se usan igualito en inglés y en español. Entonces siempre guíense por eso. Ven un participio, entonces esto es dado, ido. Excepto puesto que no es ponido, excepto escrito que no es escribido, ya sabemos, ¿no es cierto? Pero en general, cuando vean un participio, piensen en español también. Hado, ido. Escrito, roto, puesto, visto, pero por lo general comido, trabajado, estudiado. Entonces recuerden, y por eso, por ese lado les ayuda también a entender lo que se está diciendo. All right, very good. Now let's take a little look at this. So we have, let's skip that part and let's go there straight into the conversation. Let's go straight into the conversation. So what is the meaning of this? He might have gone out. He might have gone out. What is that? Él debía haber salido. Él podría haber salido. Perfecto. Go out, salir, ¿no es cierto? Have gone out, haber salido. Might have gone out, podría haber salido. Very good. So he might have gone out. Let's just do this and we finish, all right? Listen and practice. Let's listen to the conversation and let's also hear what they are saying, okay? Unit 13, What Might Have Been. Page 86.
Exercise 2. Conversation. He might have gone out. Part A. Listen and practice. Didn't Tyler ask us to come at 7:30? Yes, and it's almost 8 o'clock now. Why don't we ring the bell again? He must not have heard it. That's impossible. We've been ringing the bell for more than 10 minutes. He must have fallen asleep. You know Tyler has been working so hard on his new project. Or he might have forgotten about our dinner and just gone out. No, he couldn't have forgotten. I just talked to him about it this morning. Besides, the lights are on. He could have had an emergency. He might not have had time to call us. Yeah, maybe. I'll call him and find out. And? He's not answering. Now I'm getting worried. All right. Now, question. Any vocabulary here that is new to you? Anything you don't understand? Don't be afraid of asking questions, okay? A veces se corren un poco de hacerme una pregunta porque piensan, el profe me va a decir, pero esto ya debería saber, ya les he dicho. No, no tengan ese miedo. Les digo nomás las veces que sea necesario. No siempre es fácil recordarlo. All right, so anything here that you don't know? Teacher, what's the meaning of sleep? Good question. Excellent question. Sabemos que sleep con S es dormir, ¿no es cierto? It's the verb. But asleep is the adjective. This means dormido. Dormido, right? And asleep, dormido. For example, if I say he's asleep, él está dormido, ¿no? También podría decir he's sleeping, él está durmiendo, pero hay una diferencia, ¿no? All right, very good. So, asleep, dormido. And what is the meaning of fall asleep? ¿Qué será fall asleep? Caer dormido. Literalmente sería caer dormido, ¿no? Literalmente es caer dormido. ¿Qué será en términos prácticos? ¿Cómo lo diríamos en español? Quedarse dormido. Quedó dormido. Quedarse dormido, correcto, quedarse dormido. Entonces, no, dormir, sleep. Pero quedarse dormido, que es muy distinto, ¿no es cierto? Fall asleep. Fall asleep. Sorry, I fell asleep. Perdón, me quedé dormido. You were chatting with your boyfriend or your girlfriend on WhatsApp, and then you didn't answer anymore because you fell asleep. Okay? Or you were watching a movie. I was watching the movie, but I didn't see the ending because I fell asleep. I was so tired. Okay? So fall asleep, literalmente caer dormido, pero en términos prácticos, quedarse dormido. All right, very good. Y aquí está. ¿Qué significaría entonces? He must have fallen asleep. Falling is el participio, no? It's the participle. So what is he must have fallen asleep? Él debió quedarse dormido. Debió quedarse dormido, ¿no? Súper literal, él debe haberse quedado dormido. Pero sí, él debió haberse quedado dormido. Es lo mismo. Right, very good. Any other question? Any other one around? Me, teacher. What's the meaning of besides? Good I don't question. remember. Además. Básicamente, además. Puede ser junto a en algunos casos, ¿no? En algunos casos puede ser junto a, beside, pero típicamente cuando le tengo con una S al final es además. ¿Sí? That's right. Very good question. Good question. And very useful word. It's a very common and useful word. It's a good question. Besides, además. Anything else? Just one, just to finish. You know that find is, what is the meaning of find? Not find out. Just find. What is find? Encontrar. Yeah, right. Find, encontrar. And what is find out? It's a phrasal verb. What is find out? Investigar. Por ahí va, investigar, averiguar, ¿no? Ajá. Entonces lo averiguaré. I'll find out. Puede ser descubrir, en cierto, sí, también en algunos casos. That's right. Find out puede ser descubrir o averiguar. O investigar también. Sí, por ahí va la cosa. ¿Se acuerdan ese video que veíamos de los verbos compuestos? No, out, afuera. Es como encontrar afuera. Encontrar la verdad que está ahí afuera. Averiguar. That's right. Okay, so that is the thing. Okay, guys, thank you very much for your attention today. So for tomorrow, you have to do this writing. I'll explain you in a moment what you have to do. Okay?
Thank you, teacher. Okay, teacher. Thank you. Thank you. Teacher, take care. You're welcome, guys. Teacher. And thank you very much for your attention. Teacher, Yes. Bye. teacher, right? See you tomorrow, teacher. Teacher, una See you pequeña guys. pregunta. Yes. Como yo había entrado después del curso, no sé si recuerda, yo no había escuchado, ya leí las indicaciones que me mandó el grupo, pero tenía una duda acerca del examen. Ya. Hagamos una cosa, Andrés, solo por la cuestión de que tengo que grabar la clase para luego subirla. Entonces, más bien, ¿qué tal si por WhatsApp me hace la consulta en privado y le contesto por ahí? Ya. All right, Andrés. Ya, teacher, no hay problema. Muchas gracias. You're welcome. You're welcome. So, goodbye, Gracias. everybody. Thank you. El día viernes yo no pude ir. Sorry? El día viernes yo no me pude conectar porque la conexión no pasó y no me dejaba entrar a Zoom. Yeah, correcto. Y yo quería decírselo. Okay. Well, thanks for letting me know, Katrina. Con todo, si me manda un mensaje por el WhatsApp también sería mejor. All right? Ya, teacher, gracias. You're welcome, Katrina. Goodbye, everybody. See you.